Hello everybody, Shadow SB here, and we are back playing more Granblue Fantasy. Last time we were here, we had just broken Selka out of the Central Theater and headed to Alba's house to kind of lay low while the heat was on from the military response. We had some talk about how Lejos was essentially knocked off of the island back when he was in the Philos Academy, protecting Alba, who was there, knocked off the island, and then was no longer around after that, as it tends to be the case in this world. Then we got a little intrusion by Hylac, the Eastavian Kingdom soldier, who also knew Lejos personally. There was some talk about, back in the day, how Alba was strong. Talking about like stuff, themes such as, should you pick a career path based on your talents or what's going to make you happy? They didn't really have any conclusions on that, but they did bring it up. Anyway, Halleck kind of said, well, I'm too close to this case, so I'm just gonna recuse myself. I'm gonna report some stuff, but it'll buy you some time to get out of here. But that just kind of got thrown by the wayside, as we then learned from his partner, Anacita, who showed up immediately, that the orders had been reversed. They're no longer being chased by the military for breaking Selka out. In fact, we're supposed to keep Selka away from the Central Theater, which is a very strange order, but whatever. Anyway, then we have some more conversations with the White Knight and Mikaboshi and Necessaria about a little bit of stuff. Learn some stuff, consider some stuff, whatever. We go back to the Grand Cipher, and Selka speaks up, saying, now is the time, basically the only time that she can try to talk to her mom, who is the viceroy of the island. And the crew gave way too much encouraging words to this prospect, but that's what we're going to do. So we're going to split up. Our captain, Luria, and Selka, and Alba, we're going to be going to the Central Theater to let Selka talk to her mother. And the rest of the crew, sans Rackham, who is staying on the Grand Cipher for this entire arc, to keep us ready to move if we have to, are going to go to the detention facility to break out the rest of the Blue Liberation Front members who had been captured, which is what the inciting incident for us coming to Libertaria Island in the first place was. Then we had a little scene right before here where we're going into the climax of this little story arc of the viceroy of the island with Repti, the playwright that wrote the play about good old dad, who it basically revealed himself as the astral that Loki was looking for on this island, the one that is not part of his crew, the one that is different. And what he's up to, we're not 100% sure. He has obtained the right to use the composite primal beast of Libertaria Island, the Zoetrope. So we'll see what happens from here. Let's get into this. Let's finish off the Libertaria Island arc. Alright. My brother's keeper, of course.
ありがとう、アルバさん。ん？ああ、気にしないでくださいな。レホスのことは、私の中でずっと引っかかってたし。それに、レホスから妹さん、セルカちゃんのことは、学生時代に聞いてたんだ。だからかな、セルカちゃんのこと、なんだか他人だとは思えなくて。それも、ありがとうなんですけど。I have heard それだけじゃなくて、秘密を打ち明けたい子がいるって、お兄ちゃんが言ってたんです。学校生活もすごく楽しかったって。それはきっと、アルバさんのおかげだと思うから。Alright, so, this line here, this is, there's a slight nuance difference, despite it being the exact same words, really. She's saying Lejos said that he met someone, that he wanted to tell all his secrets to. That he wanted to tell his secrets to, not that he could. Wanted to tell his secret. It's the Japanese language has a problem of expressing plurals when it comes to this stuff, so we don't know if it's secret singular or secrets plural. But, you know, that's just how it is. いや、そうですか。別に私にとってレホスは後輩だし、結構年も離れてるし。可愛い弟としか思ってなかったけどね、本当に。No one said anything about anything more than that. We're different than that. そうなんですか？まあ、あの子、妙に大人びてたし、たまーにドキッとすることはあったけど。でも、本当に弟みたいな存在で。だから、セルカちゃんのことも、妹みたいに思ってますよ。I don't fully believe you. ありがとうございます。Which is funny. For reasons. さっき、学校も楽しかったって。まるでレホスが亡くなる直前に話をしたみたいな感じ。でも、そんな風に話せる時間、なかったはずなのに。It makes sense if you don't think about it. No, it actually doesn't, but don't think about it. おい、おかしくねえかこれ。シアターに人っ子一人いねえぞ。Isn't that good for us? お客さんどころか、警備の人もいないみたいですね。I mean, we don't really want to fight a lot of people. 動じない。We've been through a lot, Alba. You don't, でも明らかにこれ、 don't worry about it. 作為的な何かを感じますよね。This is all familiar at this point. けど、姉さんたちも向こうのエリアで動いてる以上、進まないわけにはいかねえよな。Yep, that's what we're up to. We're moving forward regardless. Because we're not in position to do the communications thing, right? We can't really talk to each other right now. Hello. Selka. ごめんね、セルカ。私はもっと早くにこうすべきだった。
何のこと？ That's 自分のことばかり考えてい ominous. て、あなたのことを一番に考えてあげられなかった。Ominous way of putting things. レホスの存在を思い起こさせるあなたが、罪の証が追いかけてくるようで、怖くて怖くて仕方なかった。でも、きちんと向き合うこともできなくて、私は逃げてばかりだった。私がためらったから、あなたを長い間、幻影に縛り付けることになってしまった。待って、違う、そうじゃない。私もあなたも、もう、レホスの存在から解放されていいはず。私の子供は、セルカ、最初からあなた一人だけなんだから。待ってください。亡くなってしまったからといって、レホス君をそんな風に扱うのは。Oh, but you see. あの子は、亡くなってないわ。どういうことですか？違う、お兄ちゃんは。あの子は、レホスは、私が産んであげられなかった。セルカと双子で生まれるはずだった。でも、レホスは、生まれる前に消えてしまったのよ。The 生ま twist. れる前に消えた？ The twist. Truly twisty. Alright, so with that out of the way, here we go. So, that recontextualizes a lot of stuff, right? 私はイスタバイオン王国に育ち、やがて一生の伴侶を見つけ、 Time 彼 for との間に子供を授かった。 time for further recontextualization. 子供が双子だと知ると、彼は飛び上がって喜んだ。幸せが2倍になったと。しかし、軍人だった彼はほどなくして、とある空域の命運をかけた戦いに駆り出された。そして彼は帰らぬ人となった。私の中に赤ちゃんと双子の名前だけを残して。検診を行った医者の勧めで、私は手術によって子供を産むことになった。麻酔が切れ、鈍痛とともに最初に耳にした言葉。残念ですが、お腹の子のうち男の子の方は。その時は脳が理解することを拒み、ただ言い知れぬ大きな穴だけが私の中に残った。 I mean... 彼の残してくれた命、彼の残してくれた名前、彼の残してくれた幸せ。 Yeah. That does suck, but this... 私はその半分しか
この世に産み落とすことができなかったのだ。 It's not an unrealistic story. 後から医者に聞いたところ、原因は不明であるものの、過去に症例がないわけではなかった。 I mean, yeah, it happens. It sucks, but it happens. 双子として生まれるはずが、その片方だけとなってしまった。しかし、その時も私は決めていた。たった一人の娘、セルカを、彼の分も、レホスの分も愛すると。それからしばらくが経って、セルカもいよいよ来年には入学を控えた頃だった。セルカ、上じゃなくて前を見て歩かないと危ないわよ。大丈夫。 Wow, Selka really hasn't changed at 雲 all. なんて珍しくも。 Ooh. Need some different sprites, man. セルカ、大丈夫？今すごい転び方したけど。It's just a limitation. It's just how it is. 平気。見てみて。どこも痛くない。本当だ。うまいこと受け身を取れたのかしら。普段はぼんやりした子なのに、お兄ちゃんが守ってくれたのかもね。お兄ちゃん？そろそろこの子にも教えていいわよね。そう、セルカ、あなたにはね、本当はお兄ちゃんがいたの。思えば全てが狂い始めたのはこの時からだった。 I mean, レホスを how 教え old る would she have been at 以来 that point? セルカは事あるごとにレホスの存在を主張した。それだけならまだしも、セルカは時折レホス本人として振る舞うことさえあった。 Like, I could agree with the mother here. Like, if she's going to that academy, レ like, ホスとして振る she 舞う should セ be ル able カを見るたび to に understand. 私は恐怖を覚えた。 Yes, all of a sudden, your daughter went crazy. 産んでやれなかった私を責め立てているように見えたのだ。決定的だったのはヒロス共同学校の入学準備をしていた時だ。 But no, this is rather unhinged behavior. お母さん、見て見て。ああ、制服一人で着られたの？リボンの付け方間違えたりとか。 Alright, so hold on. どうかな、これ。 Clearly, whoever was doing this translation wasn't really paying attention to the context, because obviously we're not talking about ribbons. I mean, we are, but this isn't the, like, oh, I think you see, like, this line implies that Amar has already seen the uniform and the ribbon was put on wrong. But here she is speculating, saying, did you have trouble putting the ribbon on? Like, did you like make any mistakes or anything like that? Because she's assuming, obviously, based on what we know, that Selka's wearing the girl's uniform, but she's not. 少し迷ったんだけど、
これならお兄ちゃんでも大丈夫だよね。フィロス共同学校は本人が自由に選べるように2種類の制服が用意される。Yeah. それは知っていた。知っていたが、これはダメだ。セルカはいて、レホスはいないのだ。どうしたって覆らない。しかし、レホスとして振る舞うことを注意すればするほど、セルカは内にこもり、レホスが顔を出すようになった。But no, this is unhinged behavior. そしていつしか私は彼の残してくれた幸福と向き合うことから But what if it's something supernatural? I mean, it could be. 自分の子供と向き合うことから逃げるようになってしまったのだ。 But then why would Selka not have started doing this before she was told about Leos? I don't know, man. それじゃあ学校にいた時からあれはセルカちゃんだったの？ Yeah. お兄ちゃんは That's right. 違わないわ、セルカ。もうやめましょう。そのための方 Context. 法を用意したから。I don't want your creepy mask. Stop laughing, weirdo. Anyway. Oh wow, look. AP costs. That means there's a fight here. But we don't get to choose a party because that's not a thing anymore. I'm pretty sure that we don't choose a party for any of the story fights like from here on. Of course, there may still be some in the future that I'm not aware of. 何か変ね。変というのは？仮面よ。仮面をつけた子がこっちに向かってきてるわ。なんだ？仮装行列でもやってんのか？ I don't like masks. ただの仮面ならそうでしょう In ね。 general. けれど、彼らからは星の力を感じる。Yeah, I mean, this is expected. つまり、彼らがつけているのは、この島の聖少獣の力で作り出された仮面よ。The moment that we knew that the masks had something to do with the prime. あれ、そっか。あの仮面ってつけてる間記憶を追体験するから、仮面をつけたまま歩いてたら前が見えなくて危ないんじゃないの？言われてみれば、確かに皆座るなどして仮面を使っていたな。I mean, yeah, but あれはまるで自分の意志で歩いているというより、何かに操られているような。hey, let's not jump to conclusions. Maybe they're just risk takers.
どこ見て歩いてんだお前ら。お前ら歩きながら仮面を使うのは危ないから禁止って最初に。なんだ。 What? Oh, yeah, so, maybe they're just in a cult or something. Yeah. No, this is pretty incriminating. あの仮面をつけられると同じようになっちゃうの？ Clearly something very wrong is going on. 仮面がもともとそういうものだったとは思えないのだけれど。ぼーっとしてる場合じゃなさそうだぜこいつはよ。ネズミ山式に増えてやがる。四方八方から来てるぞ。 Well, guess it's time to go. What? 一体何が起きているというんだ。何か変です。正常獣だけど正常獣じゃない気配が。気づいたら街中に。So Luria's senses are finally telling us something. やいやい、お前らもしかしてこっちが本命だったのか。失敬な。我が輩にとってどちらも大本命ですとも。そして青の少女よ、今市政に権限しつつあるのは下賤な聖少獣などではありません。神です。神に等しいものなどではなく、正真正銘の神そのもの。我が輩はついに考えられる神の形、そのうちの一つを作り上げることに成功したのですよ。Okay かつ then. て神は世界を作り、その後神の体はさまざまな形で世界に吸収されていった。どこにでもある普遍的な神話です。我が輩はどうしても神を作り出す必要がありました。You know, I've said it before, and I'll 数 say it 百年 again. さまようと、愚かにも目を焼かれようと、これだけは諦められません。This guy's really weird. そこで我が輩は考えましてね。世界の総体こそが神であるなら、世界を統合すれば神は作れると。Yeah, of course. I can make God. しかし、 That's a reasonable 物理 conclusion. 的に世界を一つにするには、それこそ神にも等しい力が必要になる。Freaking weirdo. ならばせめて神の御心をそれだけでも再現できないか。苦心した末に導き出したのがこの方法だったというわけです。複合性小獣ゾートロープには
もともと仮面をつけた者の記憶や精神に干渉する力がありました。Yep, that's where we've gone. そして We've gone 全 through ての that. 仮面は複合性小獣ゾートロープによって管理される。そこで仮面をつけた者たちの精神を一つに統合するよう我が輩改造を施させていただきました。体は個々なれど一つの大いなる意志をいただく集団。我が輩はこれを軍隊神アニマアニムスと呼ぼうかと。Just a very strange thought process this guy has. 我ながら良い名前でしょう。まあまだ規模は小さく実験段階に過ぎませんが。Like, I theoretically understand what he's trying to do, but like, it's just some really weird thought process behind it. 嫌です。こればかりは我が輩も譲れないのでね。それに何よりこれを望んだのは我が輩だけではないのですよ。くそー、神だかなんだか知らねえけど、そんなのすぐにぶっ倒して。でもどこにでもいてどこにもいないんです。 Yeah, it's pretty hard to fight something that doesn't have a リヴァイア brute さん form. が海に溶けていたみたいに気配が広く散っていて。 After all, what am I supposed to hit? 何と戦えば Yeah, いいのかし exactly. らわかんねえってことかよ。If I can't, if it doesn't have a form, what am I supposed to hit? そう焦ってはなりません。本題はここからなのですから。What do you mean, Repty? What do you mean? 青の少女の言うように軍隊神アニマアニムスはまだ固まりきっていません。まだそれぞれの方向を同じ向きに揃えただけ。神というこの器がありません。そこで必要なのがセルカ城、あなたの持つ兄の人格なのです。What he says there. 神の器とは誰でもがなれるものではありません。Is not soul. He's saying that he needs the brother's personality. It's different. 神とはあまねく世界に存在し、しかし同時に世界のどれも神ではない。存在するが存在しない。器もまたこの条件を満たす必要があるのです。そして神の器となればレホスは世界に生まれることができる。そう、副王陛下が渇望した通りにです。Pretty sure that's not the way she wanted ま it, あ but whatever. そうは言っても器の中身は軍隊神アニマアニムスに過ぎないのですが。そこまでして。そこまでするわよ。セルカもレホスも私の Yeah, 私たちの大切な子供だもの。 she has been tempted, you see, by Repty, and the way he
I mean, he does have a certain charisma to him. あの神様が器に入って形を得たなら、団長さんたちはこの事態を止められますか？ I mean... 何言ってんだよ。そもそもあんなやつの言うことなんて一つも信用できないぜ。 When it comes to hitting things, we are pretty good at it. そうです。もしかしたらセルカちゃん自身が危ない目に遭うかも。That doesn't answer her question, but I understand where you're coming from. お母さんに間違ってるって伝えなきゃいけないんです。私とお母さんが親子で、私がお兄ちゃんの妹だから。We didn't answer the question 何をすればいいですか？ of if we could stop it. セルカ。ごめんね、セルカ。 So she's just こんな方法しかなくて。 putting a lot of faith in our これで group. 全て丸く収まるはずだから。覚悟が固まったのなら、どうぞこの仮面を。 I mean, to be fair, we are pretty good, but not infallible or anything. セルカちゃん。団長さん、後のことお願いします。 Oh, goodbye, I guess. セルカ。レホス。 Oh, okay. 素晴らしい。ここまで成功した実験は何百年ぶりでしょうか。しかし、あともう一 Alright, 押 hold し。 on. 神とはそのような小さな姿ではないはずです。 Hold on. This is not doing Repti enough respect. He's not saying, "Oh, it's my first successful experiment in centuries." It sounds like he's just a failure. Sounds like he fails way too much. What he's the more literal translation of what he said is, "This is the most successful experiment I've had in centuries," which has a much more positive spin on it. It's a much better implication that his experiments don't always fail. It's just that this one is a you know, it's a big hit. All right, continuing right along.「仮面をつける前、セルカはあれを倒してくれってオイラたちに言ったんだよな。 That's not actually That's not actually what she セ said. ルカのおかげで何を倒せばいいのかはバッチリだし、 She asked if we could stop it, and we didn't answer. 向 That's こう what が actually 変な happened. 動きを始める前にとっとと倒しちまおう Hold ぜ。 on. Don't get things twisted, B. You and Luria decided to scold her rather than answer the question. Alright. あ、行きましょう。 Time to beat this thing. I feel like we could use some help in fighting. 気をつけてください。 Isn't Alba supposed to be a decent fighter? Should be helping us. But no. 大丈夫ですか？ そんな。 Alright.
Yeah, we're gonna join the hive mind. That's a normal thing to do. Feels very normal. Very expected. If any of us are one and the same, it's the captain and the lord. I mean, that with the whole shared life force thing. So, you know. Alright. Anyway. Funny version of Valeria's skills that gives both characters the meter. Imagine if this were what Valeria's skills did. She charged the captain's meter also. That'd be amazing. Probably too good. I mean, like not in like competitive stuff, but in in terms of what we access to what we have on this account. We'd use Valeria for everything. Alright, well, anyway. Get out of here. Weird mask monster. So I'm not gonna lie. Nope, lost my train of thought. I'm sorry. あなたはお兄ちゃんではないですよね。お兄ちゃんを失ったことが怖くて悲しくて、外の世界と向き合う勇気が私にはなくて、それでお兄ちゃんみたいにって思って私が被っていた仮面があなた。 So I think there is some confusion regarding in the translation regarding the time frames of some stuff, because this isn't like, oh, Selka experienced losing her brother. It's this Selka knew that her brother was lost, and then that's how this went to. And anyway, it's another little thing to look, I complain a lot about the script and the translation. ありがとう。あなたという仮面のおかげで私はたくさんの人とお話ができました。 It's kind of my brand at this point, but I do love this I do love this game. でもお兄ちゃんはもういない。言ってしまったから。それだけは紛れもない事実だから。私もさよならしなきゃですよね。 Yeah. Be your own person. 私がお兄ちゃんを演じていたのはやっぱりまだお兄ちゃんとお別れしたくなくて。 Be your own person is an important lesson to learn. でももう曖昧にしちゃいけない。お兄ちゃんは言ってしまったんだって受け入れてお母さんに教えてあげなくちゃ。いっぱいいっぱい今まで
Also, where is she? ようやく一人で立ってお母さんにも向き合えそうだから。 Is she like inside the Animus thing? バイバイお兄ちゃん。 I don't know. My ears are ringing. はい、セルカです。 Yeah, we know. That's why we were calling you. 目を覚まさないかと。セルカのおかげであの軍隊神とかいうのを倒せたけどよ。ちっちゃいのにあまり無理するもんじゃねえぜ。 Wrong. そうだ。それでどうなったんですか？ Sentence. Completely wrong. V is berating in this sentence Selka, saying, you're just a little person. You're for being so small. Stop being so reckless, right? Because if you recall what happened before the Animus thing kind of emerged, it was Selka stepped forward without us answering the question of if we could actually defeat the enemy or not. Anyway. アニマ・アニムスは私たちがコアを倒したことで崩壊して元の複合星小獣に戻ったみたいです。まあ黒幕のレプティはアニマ・アニムスと戦ってるうちに逃がしちまったんだけどな。 Man, be nice if we have seen that それで scene. セルカちゃんのお母さんですけど。 Rather than Selka just cheering herself on. Not that wasn't important for Selka's character arc. 団長さん、この島と契約している星小獣、複合星小獣ゾートロープは結局どうするんですか？そういや、青の解放戦線からは各島の星小獣を何とかしてくれって言われてたんだっけか。Yeah. どうする？ここの星小獣もマグメル島の時みてえに。それはさすがに感化しかねますのでご容赦を。 It's been a while since we've seen you. I was wondering when you'd show up. And by it's been a while, I mean we saw him last time. And he talked to us for a long time. Anyway, moving right along. Hey, look at that. We got some rewards. Alright. One more. And then we get the main character skin. Isn't that cool? I mean, it is. It's kind of cool. I'm always game for getting more fashion options. Okay, you can do one or the other. You can either have armor clanking or him appearing out of nowhere. Otherwise, it doesn't make any sense. 事態のおおよそは把握しています。逃亡したレプティはアニシダとハイラックが追跡中です。 Also, weren't you concerned about this Repti being an astral? そそのかされたとはいえ、国の財産である複合星小獣の改造に加担し。 No, that did happen actually.
アマツさえ統治を任されているリバタリア島を大混乱に陥れた。 Yeah, no, that did happen. That did happen. No, he's actually in the right here. 私は神王陛下の名代として副王アマール、あなたに極刑を言い渡します。Yeah, I don't know about that, but you know, but that's because I like the idea あ of いにく手錠がないも trials. ので物騒になって申し訳ありません。 Because if he does this, he's judged, jury, and です executioner. が、おとなしくしていてくれれば、この場で切って捨てるようなことはいたしませんので。いいえ。どうせ切られるのなら、あなたに切られた方が本望だわ。何よ、バカな。セルカ、本当にごめんね。私なりにあなたを、レホスを救いたくて。でも全部裏目に出てしまった。お母さん。もしかしたら私はもうずっと前、あの人の訃報を聞いた時からこの瞬間を望んでいたのかもしれない。 Okay, so here's a funny little thing. So first of all, this line, cut off the first sentence. It's basically exactly the second bit. Then over here be the basically somewhere I've been waiting somewhere ever since this you know, I've received about the word about the father, husband, whatever, falling in battle. I've been waiting for this moment. Now, there's a lot of implication involved in that. It's not clear at all what she means. Is she meaning the moment of being executed? Of being, you know, ousted, defeated? Of being found as wanting? Of being perhaps judged by the White Knight? Who is basically someone that succeeded her husband's will, her husband's position. It's hard to say. It's not clear. I don't mind it though. It's a good beat. 私は母としても副王としても失格だから。I mean, that's why she said, right? If she's gonna be 残った cut 最後 down, の自分、あの人のパートナーである私に準じようと思うわ。if she's gonna be cut down, she wants to be cut down by the White Knight. それが私の手にかかることなのですか。言ったでしょ。私はあなたを許さないと。Yep, she did あ say の that. 人はあなたを守って死んだ。私にとってはあなたがあの人を殺したようなもの。She did say だ that. から私もあなたの手にかかれば。さよなら、セルカ。あなたはもう自分の人生を。I mean, look, Selka came here to talk to her, so her just deciding to go and 何でもかんでも自分だけで決めて、少しは私の気持ち考えたことある。 yeah, you tell her. No, I'm on your side for this one. This is 勝 just 手に救おうと ridiculous. して、勝手に失敗して、勝手に死のうとして。
意味わかんない。私はお母さんと話がしたいの。話さなきゃいけないことがあるの。だから死ぬなんて言わないでよ。失敗してもかっこ悪くてもお母さんはお母さんなんだから。連行します。歩いてください、副王アマール。待って、時間をもらえないかしら。数分程度であれば。Okay. ごめんね、セルカ。本当にごめん。この後に及んで結局私には何も見えていなかったみたい。それでもいいから。でも私には罪がある。白騎士が言ったことは全て事実だわ。だから私は行かなくちゃ。お父さんは生まれる前にいなくなってて、お兄ちゃんも遠くへ行っちゃって、私の家族はもうお母さんだけなのに。家族か。Yeah, that is what 間 we're 接的 talking とはい about. え、僕はこの子の両親を奪うのか。That'll be 閣 fine. 僚に一族を滅ぼされ、この子の父親に命を救われた僕が、父上と母上ならどうする。僕は今の自分を二人に誇ることができるのか。I mean, you can be like, oh, I can't. How could I possibly take it? Right? Take the mother away from this girl, but like, she did commit some pretty big crimes from like the East Divine Kingdom's point of view, so it makes a lot of sense for her to be taken in and captured here. よく考える。何をバカな。 Like she was 僕は messing with 親 state 王陛下の名代 assets, だ。僕の行動は考えるまでもない。colluding with an astral. Astrals are generally pretty bad. アマールが大変なことをしたのはオイラもわかるんだけどよ。 The point of view of your average sky ちょっ dweller. とくらい事情を組んでやっても罰は当たんねえんじゃねえか。 Like, there's a lot of problems here. She caused a panic in the city. Like, got the citizens got getting them. 陛下の Will's 名 taken 代 over. としての私の Come on. 判断を間違っているというのですか。 I mean, I wouldn't immediately declare a death penalty. I would go for a trial. 私はまだあなたの存在について自分の中で結論を下したわけではありません。 Right? Don't be judged during も it. し私が間違っていると思うのなら、巫女の考えをどうか私にお教えください。 But if that's the punishment that ends up being decided upon, then you're all good. この刃を通して。 Why are we fighting? Why are you fighting me? This isn't the time for that. Now is not the time. What are we doing? 名代として僕はやり遂げる。 Okay, let's set the scene here. He comes in to either execute or arrest the viceroy.
And while the viceroy and her daughter are having a moment, the White Knight decides, just randomly, to start dueling the captain. Why? Whatever. Yep, that was the thing that happened. Not 100% sure why, but it did happen. Alright, well, anyway, moving right along. I still have no idea why we're fighting. It'd be one thing if we were fighting because he was trying to capture us, but that's not what's going on here. It'd be another thing, even, if we were fighting him to stop him from capturing someone. 一平卒とはいえ存外やるものですね。 That's not what was happening either. この辺りは通い詰めた経験があるので、逃げられるとは思わないでください。 So they've cornered Repty. ということはもしやシアターの常連でしたかな？あなたの手掛けた舞台もいくつも見たことがあります。このようなことになり残念です。 作家業は狩宿だったのですが、そう言われると悪い気はしませんね。What are you doing, Repty? 動くな。妙な真似をすればすぐにでも攻撃します。 おお、怖い。しかしこれは敵意などではありません。Like, I gotta be honest. I don't think these two are up to the task of fighting an astral. No offense to them. It doesn't seem right. これは特別です。 凡庸な空の民にとっては、その身を焼き尽くしても得難い身に余る光栄と知りなさい。Yeah, get masked, idiot. But no, he's. Well, these masks are for showing memories, right? So he's gonna show something to him. Is that Bahamut? Hyraku! すぐに治療に走りなさい。運が良ければ失明は免れるかもしれませんよ。Like I was saying, I don't think these guys are really up to
fighting in Astral. 強い。報告を受けた力量よりも明らかに強くなっている。貴空士として旅をしながら剣技を磨いているせいか、かなり荒削りだが。しかしそれを補ってあまりある野生とも言うべき天性の勘。さすがはあの男の子供か。これは久しぶりに僕も本気を。 Why? Why are we fighting? Come on, man. I was gonna say, now is not the time for this. 今のは今の声、ハイラック、一体何が。レプティの追跡に何かがあったか。ミコよ、私はハイラックたちの火星に出るのでこの場は預けます。We don't take your orders. 副王アマールの処分についてもひとまずは保留としましょう。What the? What? 我々七葉の騎士と比べても見劣りせぬほどの技量でした。また次に会える時を楽しみにしていますよ。We really have grown being evaluated as being able to 1v1 the Luminary Knights and not be found wanting. You know, back from when they were casually obliterating us with no assistance. Anyway, what? 白騎士さん、行っちゃいましたね。まあなんだかんだで一旦は助かったわけだし、これでよかったんじゃねえか。Why is he giving us orders as if we're like on the same とも side? 言い切れないけれど、 Because we're definitely not. でもこの子と話す時間を作れたことは純粋に感謝するわ。ありがとう、団長さん。 Right. Yeah, that was why we did it. 私からも。 No, I think the 団長 reason. さんがいなかったらお母さんは多分連れて行かれてたと思う。 But we didn't do anything. We just got attacked for no reason. I'm blushing out of confusion. I have no idea what そ happened. れでね、お母さん、これ見てほしいんだけど。 Yeah, masks. 仮面？私の秘密、私の気持ち、その全部お母さんに知ってもらいたいから。そう、ありがとうセルカ。 Ouch. 物心ついた時から私には誰にも見えない友達がいた。 Is it recontextualization again? 家の中、家の外、どこへ行くにもいつも一緒。私よりも一歩だけ先を歩いていて、とっても頼りになる大好きな友達。
So I don't know why it explicitly, why they said it like, you know, each step would take 3, because the actual line is, it would be someone that walks 1 step ahead of me. I don't get it. I don't get the choice that was made there. もし私にお兄ちゃんがいたならこんな感じなのかなと思っていた頃だった。お兄ちゃん？そう、セルカ、あなたにはね、本当はお兄ちゃんがいたの。そう教えてもらった瞬間、私の中で全てがつながった。レホスという名の双子のお兄ちゃん、ずっと私を助けてくれた子はやっぱりお兄ちゃんだったんだ。大好きな友達がお兄ちゃんだった。そう知った時、私は嬉しくて嬉しくてたまらなかった。そうして私はどんどんお兄ちゃんに甘えるようになってしまって、お兄ちゃんに体を貸してあげたり、お母さんと仲が悪くなったのはちょうどこの頃からだった。知らない人とお話ししたり、お母さんが怒ったりすると居心地が悪くて、私はますますお兄ちゃんに体を任せて、自分は心に引きこもるようになった。そうして迎えた学校生活。I have stuff to say. I'm delaying. やー、よろしく1年生。先輩として私がビシバシ指導するからね。よろしくお願いします。学校ではついに完全にレホスとして過ごすようになった。私はほとんど表に出ないようになり、わずかな時間表に出てもお兄ちゃんとして振る舞っていた。幸い部屋は個室だったし、先生方もお母さんを恐れたのか注意してくる人はいなかった。ちょっぴり気になる部分もあったけど、お兄ちゃんも楽しそうだし、これでいいと思ってた。でもこれでいいと思ってたのは実は私だけだった。落ちて落ちて落ちていく。この時の風の冷たさを私は今でもよく覚えている。ごめんな、セルカ。こんなことになって。ううん、お兄ちゃんすっごくかっこよかった。やっぱりお兄ちゃんは私の自慢のお兄ちゃんだよ。それにもうこれで終わりなんだよね。私はそれでいいよ。お兄ちゃんと一緒ならそれでいい。いや、セルカ、もうお別れだ。僕はもう行こうと思う。やだ、なんで？セルカ、
これは兄ちゃんの望みでもあるんだ。ここ最近ずっと考えてた。兄ちゃんさ、学校が楽しかったんだ。すごく楽しかった。僕には過ぎたことだけど、秘密を全部話したいって思える子もできた。でもだからもう終わりにしないと。これ以上この生活を続けたらきっと未練が生まれる。僕はそれが怖い。その時にもし道を踏み外しでもしたら。いいよ、もしお兄ちゃんが望むなら私。ダメなんだよ。いいわけないんだ。だってお前は僕と違って。ごめんなさい。違う。ごめんな、セルカ。僕はセルカからいろいろもらったのに。お兄ちゃんがいなかったら私どうやって生きていけばいいの？お母さんもお兄ちゃんを望んでる。だから消えた方がいいのは。ごめん、セルカ。兄ちゃんはここまでだ。 This is a line もう we've 一 heard 緒には before. いてやれない。でもな、セル Oops, カ。 sorry. お前なら大丈夫だよ。セルカ、お前ならきっと。お兄ちゃん、待って、私は。こうしてお兄ちゃんは遠くへ行ってしまった。私の心に大きな大きな穴を残して。強い衝撃とともに目を覚ましたのは青の解放戦線の気空艇だった。If it was that far down, it might have been fatal anyway. But they could have also adjusted their speed by moving downward to do some cradling action. 浮力消失高度ギリギリの航路を進んでいたところ、上から私が落ちてきたらしい。Nope, not what happened. It was just a miracle. 生まれてからずっと一緒だったお兄ちゃんがいない。そして周りには私が知っている人も私を知っている人も誰もいない。この時私は勇気が欲しかった。一人でもやっていける強い自信が欲しかった。幸い青の解放戦線では細かく身分を確認されることはなかった。I mean, how would they perform that kind of background 私は check? レホスという仮面をかぶり続け、今日という日を迎えたのだった。セルカ。あのね、お母さん。私には最初からお兄ちゃんが見えてたんだ。
私にしか見えていなかったけど、でも確かにお兄ちゃんはいた。マグメル島から落ちた時、お兄ちゃんは自分から遠くへ行くことを選んだ。それで私の胸には大きな穴が開いたけど、でもこの私の胸に残った穴がお兄ちゃんはいたっていう確かな証拠だと思う。だからね、お母さん。お兄ちゃんは私と一緒に生まれたよ。一緒に生まれて一緒に育って、ぶっちゃけ私よりもはるかに充実した学校生活を送って、それでもう遠くに行ってしまったけど、お兄ちゃん最後まで笑ってた。だからお母さんはもうそんなに自分を責めなくていいんじゃないかな。セルカ。Not the time. I'm waiting. Just waiting till the end of さ this っき one. の劇作家さんみたいに仮面を悪いことに使おうとする人もいるけど、でも仮面のおかげでこんな結末を迎えられる人たちがいるなら、もしかするとそんなに悪いものではないのかもしれないですね。I would still say the masks are a very strange commodity. They're a little creepy. Not saying that they can't be used for good, but I could certainly see how they could also be used for very strange things. So, I have some stuff to say. Something that is very, very key in what I'm about to talk about is that Amar does not actually at any point say that she believes what Selka has shown or has said. Now, if this is done on purpose, I would actually consider this a very brilliant bit of writing. Because we could take everything that Selka said at face value. Could say that everything that she described is the truth, and everything that she experienced was real. However, everything we saw was based on Selka's first-person memories. Things that she believed, things that she remembers. Right? Right? Hear me out. It's important. So, if we recall, Selka had this figure with her that she could see since whenever. But the figure never was referred to or referred to itself as Selka's brother. Not until she was told about it. Not until she was told that she had a brother. So, if we think about it, kids having imaginary friends is nothing new. Nothing unexpected. And then all of a sudden, she's gotten a very good identity for her imaginary friend to assume. Right? This isn't a possible explanation for everything. She's now overlapped this imaginary friend she had with the essence of her brother. Right? So now she's got her brother.
right? And then that's when we can combine things with Amar's story about how Selka started acting crazy. Because she's using this brother story, right, and her brother's spirit to kind of she assumes the role of Lejos in those moments, right? This is an option. I'm not saying either one is true. I'm saying that this is if this isn't intentional, it's a brilliant bit of writing because either one could be true. Because there's nothing we're not really it's not consequential whether either one is true or not. It's just that it makes the reader make the conclusion themselves. And you could even take it as, you know, the like the shock of like being knocked off that island and almost dying as being like a, oh, I should probably like it's the shock that causes everything to fall apart for Selka, right? If we're looking at the imaginary friend angle, it could be that she's got this thing where now she has to grow up, no longer be as beholden to the that childhood thing that she used to have. Anyway, the point is that I like that we don't get a confirmation or a denial that it was real Lejos or not. It is, in Selka's point of view, it was Lejos' spirit. But in Amar's point of view, not the case. Even I don't even think that she believes what she saw in the mask. I think it was that this is Selka's memory, because Amar knows a lot about these masks, being the viceroy and all, right? So, like Repti said when he was creating the Anima Animus incarnation, it was someone that both existed and did not exist, right? Two different sides of the story. I'm just saying, if it was intentional, I really like this part. If it was not intentional, because it's entirely possible for someone to write something like this accidentally, then it's not brilliant. But I don't know, there's a lot of evidence here that would suggest to me that it was intentional. Anyway, moving right along. We've only got one part left of this chapter. Let's finish this off with whatever this is. Hi, Repti. So we're just gonna stand around making vocalizations at each other? Is that what's going on? まずは白騎士よ。リバタリア島での騒動についてよくぞ主犯を捕らえた。その能力、判断力、さすがは七葉の騎士といったところか。褒めて使わそう。はっ、強越至極に存じます。して。Would like to see the scene, how the White Knight captured Repti. 名はレプティと言ったか。星の民らしいが、一体何が目的だ？我が輩の目的は数百年の昔から変わってはおりませぬ。
唯一にして絶対なる神をこの手によって創造する。長年様々な星の獣で実験をしてきた理由はこの一言に尽きるのです。レプティ。聖少獣については他をしのぐ知識を持っているということか。象徴閣下に比べれば我が輩など地を這う蛇に過ぎませんが。作った聖少獣の数ならば粗悪乱造ながら多少は誇れるやもしれませんね。He is a quantity over quality guy. 最近では kind of guy. そう。とある星の民をベースとした変わり種の聖少獣。聖少獣アレスなどそれなりに満足のいく出来でした。ほう。貴様があのアレスを。貴様、ここに来た理由は何だ。この私に何を望む。来たとはまた我が輩は連れてこられたのですがね。Yeah, that's what I was saying, ともよい。白騎士の実力を信用してはいるが、貴様は自ら捕まったのだろう。I would love to see this scene because there's a lot of nuance that you'd have to be able to hit. 買いかぶりすぎでございます。星の民とて10人十色、力に優れぬ者もおりましょう。しかし陛下のお力をお貸しいただきたいのは事実です。狙いはリバタリア島以外の複合聖少獣、もしくはそれを作った技術か。しかしならば貴様はこのイシタバイオン王国に一体何を提供できる。Well, yeah, obviously he'd know it was coming because it's an obvious question. 陛下の望む旅の終わりに我が輩は居合わせたのです。おお。つまりそれは創世の御座イスタルシアからの機関車とはこの私星の民デミウルゴスのことに他なりません。座する創世の神に愚かにも近づき潰れてしまったこの両目こそ何よりの証です。So we're just kind of leaving. The White Knight just left. And we've still got that idea from the BLF to deal with the composite primal beasts. あの白騎士と1対1でやり合い、実力を認めさせるとは。Did we just leave Zoetrope alone? 団長。戦っている時、とっても真剣な顔をしてて、すっごくかっこよかったです。I'm just bringing it up because it's on my mind. No, it's true though. We 1v1'd the White Knight, and you know, it was more or less like, yeah. 出立の準備中すみませんが、
少し時間をもらえますでしょうか。 Like, you're not found wanting. You were wearing glasses. That seems to be new. 無事だったんですね。シアターですっげえ悲鳴を聞いた時は何が起こったかと思ったぜ。ってあれ、お前メガネなんてかけてたっけか？ I said that already. 俺が今日ここに来たのはそのことです。俺は団長さんに話さなければならないことがあります。 Alright. I don't know about unusually. He's a pretty dour guy to begin with. あの日、俺はレプティを追跡中、隙を突かれ、奴に仮面をつけさせられました。 Okay. 詳細はわかりませんが、おそらくは奴が失明した際の記憶。 Yeah, that makes sense. He just talked about that in the other scene. 何か大きくて恐ろしいものへの畏怖と燃えるような痛みの中で、俺は確かに見ました。 Yeah, so he was blinded when he saw the omnipotent, so he forced Ilak to see the same 団 thing. 長さんとよく似た雰囲気を持つ一人の貴空士の姿を。 What a dick move, Repti. And the way he said it was like, oh, it's an honor for you to see this. Come on, man. You know what you're doing. Yeah, because that's not normal. That's totally normal. Residents of Libertaria all wearing masks. A lot of stuff added to the journal there. This is important. Awakening levels, level cap up. That's pretty good. It's pretty good. We like that. Alright. So, what did we gain from all of this? Well, let's go into it. Alright. Let's see. This way? This way? Oh, was it just hadn't loaded in. Alright, so we got the Hive God's Mask, which just gives a bonus to EXP, which is pretty good. I don't know what else to say about it. It's pretty good. There's no real point in not having this, so we're pretty happy to have it around. Outside of that, we also got the... stop that. We also got the outfit for our main character. Right, we got this one. Smart Elegance. Yeah, it's not bad. I don't mind these things. They're all pretty good for me. So, what else did we get? What else did we get? We unlocked a new raid. We have unlocked officially the second to last member of the Malice Menace tier, the Anima Animus Core. This is the raid that drops Agonize, which we already have both of our Agonizes, but we do need to farm these Hive God Anima so we can uncap our second one. It is what it is. So I'm going to definitely be doing this for a little while. This is our next stop. We'll be trying to clear this raid. And this last raid is unlocked on chapter 172 in the Malice Menace tier. And this is, in fact, the last... So chapter 172 is the chapter we have to get to be able to clear the Knick-Knack Academy Stage 7, which is our next major objective right now. Because getting there gets us some major bonuses.
So that's what I'm going to be aiming for next. After that, so basically next up is going to be that raid. We've also got Duat Island for next story segment. So here's where I tell everybody about my personal opinions about stuff, and part of the reason why I've been delaying so much playing the story. I just don't like this part of the story that we're going into very much. Things start going off the rails, particularly after the Libertaria Island arc, in my opinion. So we'll see what happens, but it involves a lot of stuff that I don't like that much. Not that I hate the way it's written. It's just that I hate the content of it. That's even worse. Alright, so without any further ado then, this has been Shadow SP. Thanks for being here. Really do appreciate it. If anyone's still watching all the way to the end here, I'm glad to have you. No, that's it. I'm glad to have you. So yeah, I'll see you guys next time. Signing out. Have a good one.